back to another episode of the Riverside Council with me, your host, Davina Anyanga. So we thank God for this evening. Again, we are here. Today I'm with the ladies and we are talking about the role of a woman in marriage. I understand it's a very sensitive topic. We all want to learn, especially the young ladies of nowadays. We want to understand, what do I have to be in marriage? What do I have to do? How do I have to behave? How do I have to dress? So all this will be taught here in this discussion. And so remember our social media handles, Facebook and Instagram at Riverside TV KE. Watch us at YouTube at Riverside TV Kenya. And your comments and SMSs are highly appreciated via the number passing through your screen. So welcome officially to the show of today. And I'm going to let my guests introduce themselves. So we'll start with you. Kindly tell us about yourself. Thank you. I'm Councillor Jane Mwangi. I'm a mother of 5 children. Also the Women Director of Kayole Central PAG. I'm glad to be here today. Okay. Yes, please. My name is Rebecca Amakole Osore, married to the one husband. I'm a counselor. We have 4 children. Women Director, Soweto PAG. Okay. Thank you. Thank you so much for honoring the invitation and being here today. So as I had talked earlier, that you're going to be talking about the role of a woman in marriage. So we all want to understand this. So just keep your comments coming in, your SMSs, we highly appreciate. So we kick off with this. Does marriage transform the life of a lady? Does marriage transform the life of a lady? Yes, please. Yes, actually, when one is entering into marriage, that is a change. And we call it a permanent change because it reshuffles your lifestyle, your way of doing things, your eating habits, and you will find that you have changed almost everything. You will change maybe the time you used to wake up while you are still in your parents' house, and then now you are married, you have to wake up early so that you can prepare both of you, your husband and you. And then there also shall come a time when you find a child, you have to adjust. So we'll keep on adjusting. So this time, your life will keep on changing as days goes by. Yes, nikiadd kwa yale mwenzangu amesema, ndoa hubadilisha. Na inabadilisha kwa sababu unatoka katika maisha ile ulikuwa nayo, maisha ya ujana, unaingia katika maisha ya utu uzima, na ndio maisha utakaa ndani miaka mingi kuliko maisha umekaa ya utoto. Saa inabadilisha, utabadilisha marafiki, utabadilisha mienendo, utabadilisha kile ulichokuwa unatenda kwenu, labda huko akifai, utabadilisha, na mavazi pia utabadilisha. Labda kwenu ulikuwa unapenda kwenda parties, wewe ni mtu wa mapati, wewe ni mtu huko unafanya kazi kwenu, haulelewi nyumba inafaa ilelewe aje, ndoa hubadilisha. Na utajifunza the more unakaa kwa ndoa, the more utajifunza. It's like just a learning institution. Utakuwa ukijifunza mambo mapya kila siku, kila wakati na kila dakika. Hubadilisha. In addition to that, Davina, you will find that you will change even your eating habits. At times, you, the young turns, huwa muna survive na snacks. But unakuta now you have entered into a marriage, then you cannot keep a husband with snacks. Mwanaume huyu anahitaji chakula, tena chakula kisafi, na tena chakula kitamu, na tena chakula cha kumpatia nguvu. So you will not keep this husband with snacks. Definitely we have to change. Okay, fine, yes, we can change. I can be doing 2 meals, maybe his, and sometimes maybe if you don't feel like eating, maybe girl and you prepared that for him, you can have something else. Mwanaume utampikia asubuhi breakfast, utampikia lunch, utampikia supper. Wewe ukitaka kushinda njaa, maybe umezoea, nowadays wasichana hamtaki kukua wakubwa, hamtaki kunaona, nataka kukua slim fit, size GB, 1 GB. Lazima mwanaume atakula kwa sababu wakati unapoingia katika hii ndoa, sasa wewe ni manager wa hii ndoa. Na mwanamume, Biblia ilisema Mungu alipokuwa anaumba Adamu,
alisema nitakuumbia msaidizi wako. Nao umeingia pale kama msaidizi. Huyu mwanaume alikuwa anazoea kukula peke yake. Sasa wewe umeingia pale, mtakuwa wangapi? Wawili. Lazima wamama wa siku hizi awafundishi watoto kazi za nyumba. Na mama msichana, mama utakuwa tu mama. Lazima responsibility of a woman utakuwa tu nayo. Kwa hivyo kinapoingia katika hii ndoa, lazima ujue kuna vitu zitabadilika. Unajifunza kila siku. Kila siku ni mambo mapya. Siku na mambo mapya. Utazoea kuamka asubuhi mapema, uprepare your husband. Umezoea kuamka asubuhi, kuingia kwa bafu, kuoga na kutoka. Sasa kuna majukumu hapa inakungoja. Utaingia pale asubuhi, unapoamka unaamka mapema, umewekelea kitu jikoni, labda ni maji ya kuoga kwanza, ndiposa uweke labda snacks, chai. Lazima uprepare mwanaume. Sasa kitu labda utazoea wakati ulikuwa unaenda kulala labda saa 2. Sasa utakuwa ukienda kulala saa 3. Utakuwa pale utengeneze huyu mwanaume asubuhi anapoamka, ako pale, mswaki yake iko pale na kila kitu chake kiko pale, umetoa viatu, umepiga rangi, nguo umepiga pasi. So kila kitu umemwandalia cha siku hiyo. Hiyo ni responsibility yako. Unaona maisha imebadilika. Sio vile ulikuwa kwenu. Sasa maisha imeanza kubadilika. Na hautawacha ati sasa ninaingia kwa ndoa leo na ninaleta msaidizi leo. Hapana. Lazima utakapoingia kwa ndoa, fanya majukumu yako licha ya kukuwa na msaidizi. Simama as a manager in that marriage. Okay. You've mentioned somewhere about mke kuwa msaidizi kwa mumewe. Now, what if in the case where the husband has neglected all the responsibilities of a home to the wife? You as the wife, wewe ndio unajua vile school fees ya watoto, unajua chakula, unajua like some ladies out here they are really going through a lot. What would you say about that? We must be very sorry about it kwa sababu I think some of the men wanachukulia kwa advantage. They neglect their duties, alafu sasa unakuta ya kwamba majukumu ya familia yote yamelimbikizwa. Inakuwa blame game. So huyu mama itabidi amesimama kama mama and at the same time amesimama kama baba. Na mara nyingi inakuanga because of the children. Sana sana watoto ni wa mama. So if you are not careful, mkiendelea katika hali ya wrangles, mostly they are the children who are suffering. So what we do as women, we now stand in the gap. And we are standing in the gap because of the children. Kuona ya kwamba the life of the family is running smoothly. Haijasimama, watoto wanaenda shule, at least wana mavazi, wana chakula. You will stand in the gap na ucheze kama wewe. Na that is why inasemekana a mother is a manager. Wewe manager, sidhani kama manager utakuwa na kampuni ama institution na wache institution yako ianguke. Utasimama nayo kwa uzuri, kwa ubaya, kwa kila hali. Hivyo ndivyo mama inatakana usimame katika jamii yako, usimame katika ndoa yako. Kukue kuzuri, kukue kubaya, ni wewe tu mama utakayesimamisha hiyo ndoa. Ndio unasikia behind a successful man there is a successful woman. Wakati huo mwanaume maybe alikuwa anaishi maisha mazuri akiwa haja kuoa. Wewe umeingia katika ndoa hii, sasa watu watalaumu wewe. Kwa sababu unapoingia kwa ndoa wana expect mambo mengi kuchange. Unajua kama wanadamu tuna expect so much. Ile labda kwako uko overwhelmed na hii mzigo. Lakini kama mama hakuna jambo linashinda Mungu. Wakati unapoingia katika hii ndoa na unapitia through mikono ya watumishi wa Mungu na unapiga magoti yako chini, unapoomba Mungu anakupea ujasiri wa kulea huyu mwanaume, kwa sababu ni yeye alisema atakupa mwanaume. Ndoa iko ordained na Mungu. Kwa hivyo Mungu hawezi kupea kitu kitakachokushinda, anakupea kitu kile utakacho manage. Kwa hivyo atakupa ujasiri wa kulea huyu mwanaume unapomkaribisha katika ndoa yako. And in addition to what my sister has just said, when we are entering into marriage as a woman, we are now looking for the Proverb 31 woman.
ambaye majukumu haya ni yake Yote. and is not easy to find. Mwanamke mwema. Mwanamke mwema. Now about the Proverbs 31 woman. Now, would we say that ni wachache sana in the current generation? As we would say the current generation of ladies, we've lost our sense of responsibility as wives. Yes. And that is why we are here, to remind you that ya kwamba the proverb that one woman who is hard to find, huyo ndo mwanamke ambaye sasa tunatafuta. Kwa sababu at the end of the day tunataka hizi marriages ziwe zinaweza kusimama, hizi ndoa ziwe zinaweza kukalika, hizi ndoa ziwe na amani, hizi ndoa tuone zikiwa zinasonga hatua hadi nyingine. Na ni furaha ya wazazi kuona ndoa ya mtoto wake ikinawiri. That is why nimekurudisha ya kwamba utakaposimama na Mungu na kuita Mungu, kumkaribisha katika hii ndoa, Mungu atakupa ujasiri wa kulea huyo mwanaume. Kwa sababu yeye ndiye alikupa. Unamwambia Mungu, umenipa mwanaume ndio huyu. Nipe ujasiri wa kumlea na kukaa na yeye. Kwa sababu ni lifetime partner. Miaka zile utaishi naye ni hizi zote until Mungu decides. Sasa lazima utachange, utalearn, utafundishwa mambo mengi sana. Mengine ni machungu, digest. Mengine ni mazuri, utayapokea tu yote na unakabidhi Mungu. Okay. So as you were talking about, again, back to the Proverbs 31 woman, you know, I'd say sometimes, okay, in the current generation, we are being told, learn to be yourself. Pretend for what you're not. So maybe perhaps, someone is taking me maybe to meet their mother or their family. So I usually dress in a certain different way. So today, because you're going to see my family-in-law, now I have to put on a very long dress, have to, that is not me. Inafaa tu utavaa kwa sababu mwanaume huyu unapoanza kupendana, mnaenda through courtship, mnataka sasa kuingia katika ndoa, lazima alikupeleka kwake ukajuana na wazazi. Na unapofika huko, mzazi mzuri ataongea na kijana wake, ambia msichana wangu, huku tunakaa hivi, hii culture yetu ni hivi, tunakaa kwa hii jamii. So on that, a mother-in-law has a responsibility in also educating the daughter-in-law. Yes. Because sasa amekuja ni mtoto wako. Huyu ni mtoto wako, unamkaribisha katika jamii. Amelelewa kwa maadili tofauti. Amelelewa na tabia tofauti. Sasa anaingia hapa, ajifunze maisha ya hapa, juu hapa ndiye atakaa muda mrefu. Kwa hivyo mother-in-laws pia tuko na responsibility ya kulea even daughter-in-laws. Tutalea watoto wetu na tulee daughter-in-laws na tutawafundisha, kwa sababu kufundisha mtu mwenye alilelewa kwa maadili mengine, nao watatuvumilia. Mother-in-laws lazima wavumilie msichana anapokuja. Pia nao understand msichana ametoka katika jamii tofauti. So they should also understand yes. Hatujui kupika ugali kwa meko. But jifunze kuwa flexible, kuuliza mother-in-law, mama mimi sielewi hii, nifunze. Na kuwa friendly to your mother-in-law. Muulize, mama, ulipolea kijana wako, anaweza kuwa anapenda nini? Anakulaga nini? Anapenda kukaa aje? Atakuibia siri. Na hiyo siri ndio utatumia kwa nyumba yako, na hiyo ndoa yako mtaishi maisha mazuri, maisha yasiyokuwa ya vita, isiyokuwa ya kulaumiana. Mtaishi maisha ya heshima kwa sababu umejifunza kutoka kwa mother-in-law. Kwa hivyo pia wasichana wanaolewa siku hizi, ukienda kwa ndoa lazima kuwa friendly to your mother-in-law. Na hakuna mother-in-law mwenye mkali ama mbaya. Mother-in-law wote ni wazuri, ni wewe utakayemlea jinsi utakavyoendeshana na yeye. Ukiona hapo juu, shuka chini, kuwa mnyenyekevu. Ni mama yako mzazi, jinsi mama yako mzazi alivyokulea. Huyu pia ni mama mzazi. Kwa hivyo ulipotoka huko, umekuja hapa, huyu ndiye mama yako hapo kukulea. Utampenda, utamheshimu, utakapokuwa na uhusiano mwema na mother-in-law na father-in-law, ndoa yako itakuwa na amani. Hautakuwa na vita katika ndoa yako. So on a part that you mentioned about if you're an outgoing person, you love maybe going to parties and all that. Now when you get married, you have to change about that. Yes. So for instance, this lady anahakikisha kuwa nyumba yake imerun. Everything iko
sawa, the food, everything, but she still hana ule ugumu, yani anahisi ule ugumu wa kuacha that lifestyle. It's not like she's doing something wrong. She's just maybe going for the parties to meet up with friends and all that. Lakini nyumbani iko sawa. Maybe she has one kid ako sawa, the husband is okay. Will there be any problem at least going to have fun? Thank you so much. For one condition, ya kwamba the husband is comfortable. Kwa sababu you can be roaming outside, in and out, na hii kitu hakifurahishi mumeo. Jambo la kwanza hapo ni mahali vita vitazukia. Na hata hakuna mwanaume anakubaliananga na tabia kama hizo. Aya, secondly, utakuta ya kwamba yeye anaweza vumilia from inside because of the love that he has for you. But now complaints are being raised from now the family. Yes. Kwamba we don't like the character of your wife. So at any cost we have to abide by the rules of that family. Na hapo sasa ndipo utaanza vita na jamii. Because you are not married to your husband alone. You are married to the entire family or society. You have to have respect. That is why tunasema unapoingia katika ndoa hii, tabia zingine utawacha. Sasa wewe ni mtu mwanamke. Unajua maana ya mwanamke? Mwanamke iko na uzito wake. Na ndio unajua kwa culture zingine mwanamke anaretiwa. Na kuna jina inaitwa mwanamke ameolewa juzi, unaitwa kulingana na your characters, behaviors, the way una behave, hiyo ndio itakupea jina yako kwa ile familia. Kwa hivyo unaweza kuwa unafanya hizo parties, hakuna mwanaume atakayefurahia yeye amebaki kwa nyumba na mwanamke ameenda party with their friends. Show me your friends and I'll tell you your character. Yeah. So wakati unapoenda mapati na hawa, kuna vile mtakavyovaa. Hautaona hao wenzako wanafanya ile tabia ya zamani na wewe ukose kufanya. Influence utafanya, unavunja ndoa yao. Naye rafiki, kuna wale wamekataa kuolewa, wale wanaona mimi marriage no, ameishika pale, anataka kuvuruta hata na wewe utoke katika maisha ya ndoa, ukuje mkae na yeye mfanye hizi. Kwa hivyo mwanaume atawacha marafiki wengine na tabia zingine, na pia mwanamke utaacha marafiki wengine na tabia zingine, ndiposa ndoa yenu ifanye nini? Isimame. Na Mungu akiwa katikati ya hiyo ndoa. So we have the issue about getting married maybe to a wealthy husband. Wanasema ukiona yaelea jua vimeundwa. So you go, you meet this person, they want to, you start maybe dating, courtship and all that. So this person has a very it's a well-furnished home. Kila kitu kiko sawa pale, they have a very well-paying job. So this person wants to marry. But again, in the Kenyan society, in the African society, it's the notion about wewe kuolewa kwa a wealthy husband. It means maybe there was a woman somewhere mwenye alichangia kwa vile vitu ambavyo unaona hapo. So it is always advised tuanze, wanasema, from scratch. Tuanze sote, tuinuke. So is it wrong to get married to a wealthy husband? No, I don't think it is wrong. The first thing or the first requirement ambayo mwanaume anakuanga nayo kabla aingie into marriage ni kwamba this man must be stable, so that he can be able to take care of the family. So si vizuri atumeolewa na mtu kabisa hana chochote, mnaenda kuingia katika maisha ya shida, wewe unaenda kuhangaika. No, but we have love. So they are advised kwanza wajiweke wakuwe stable, ukijua ya kwamba nitaprovide chakula, I'll provide for the rent, provide zile vitu ambazo zinahitajika, watoto watakuja hapa, tunahitaji kuwalea, wanahitaji kusoma. So that's the time ataona ya kwamba sasa nimetoshea kuingia katika ndoa. And that is why we are discouraging these young men. Ukiona ya kwamba maisha yako haitakuwa stable, don't enter into marriage. Wewe unaingia tu katika vita. Stabilize yourself, look for a wife, ingia katika ndoa. Na wakati unapoingia katika ndoa, hakikisha umeona watumishi wa Mungu wamekuweka katika misingi. Hao ndio the right people kukuweka katika laini. Watakufundisha, watakucancel, watakuuliza maswali nawe ukijibu. Kuwa open to them. Waambie tumependana, lakini mwanaume aseme yake, mwanamke aseme yake. Waulize huyu, uko sure, are you comfortable with this woman you are going to marry?
mwanamke aseme ndio ama mwanaume aseme ndio. Sasa ndio mambo ianzie pale, kwa sababu wasichana nowadays akiona kijana ako na gari, anaona sasa hiyo ndio maisha maisha ya utajiri. Na labda hii gari ni ya mzazi wake, sio yake. Yeye ndiye ametoka shule jana. Sasa ndio kuna mimi msichana anaona mimi lazima nijifanye tunapenda huyu kwa sababu ako wealthy, niende niolewe katika jamii. On that case, so could we say that ladies, young ladies nowadays, we want to get married, like we don't care about love, we don't care about, yani unataka na mahali comfortable. I'd rather suffer, I'd rather being cheated on. Yes, but I have wanataka waingie kwa ile ndoa kwa sababu wanajua mali iko pale. Siku hizi love, it's rare to get a real love. Ni ile wanaona mali ile iko pale. Ndio wanataka niingie katika hii ndoa juu nitaishi maisha mazuri, lakini love haiko ndani mwake. Okay. So usually say I'd rather suffer but have a very comfortable life. Pesa tu ni when if you want to go for a match, just go for a happy money. So we'll be coming back to continue on that. We are running on a very short break. Just keep it right here at Riverside TV. Are you in marriage, relationships, drug abuse, parenting? This is the show where we talk about issues affecting our society. A platform where the young, old, men, women, singles and married get advice from professionals. So join me, Davina Anyanga, every Saturday at 6:30 p.m. for life-changing discussions here at Riverside TV. See you then. The greatest investment of our lives is health. So join me, Gladys Mumbua, every Saturday at 2:30 p.m. on Doctor's Call, where we get tips and knowledge on how to expand this vast investment. Thank you for staying tuned with us. We are still learning about the role of a woman in marriage. We've been told a lot have been said, and I know you're also anticipating to learn more about this. So we are continuing with this. Remember social media handles, Facebook and Instagram at Riverside TV KE. Watch us at YouTube at Riverside TV Kenya. Your comments and SMSs, send them via the number passing through your screen. So we are continuing with this, and we have one question here. What's your advice on women who are having abusive in-laws? We start with you, Madam Jane. Thank you so much. Wanawake ambao kwa wakati mmoja au mwingine wanapitia changamoto, labda kutoelewana baina ya the in-laws. Jambo langu tu kwao ni kwamba wanawake hawa wajaribu kusonga karibu na hawa in-laws. Kitu cha kwanza, waonyeshe upendo na jaribu uingiane na wao. If kuna hizo differences, ujaribu kujua ni nini hiki kinatuma kwamba we are different. Ama makosa Secondly, there was a marriage negotiation I attended somewhere. This one I just want it to be gotten by the in-laws. I found one girl from the family akiwa anasimama anasema ya kwamba so and so ujue unaolewa kwa fulani, but huyu fulani ni roho yetu inaishi nje. You are forgetting that this one is someone's daughter, na pia yeye ni roho ya ile tu familia na inaishi nje. So be cautioned, especially ladies, when you come back to your homes. Kuwa pale kama mgeni, siku moja mbili, rudi kwako, enda utengeneze mambo ya kwako. Alafu waachie huyu msichana ambaye aliolewa na ndugu yako, now who is the wife that to your brother,
naye atengeneze mambo ya mji wenu. Sio kila wakati ukikuja you just want to come and harass this girl. Hata vitu zingine unafaa muonyeshe polepole, wewe umekuwa tu kama adui. Kuja kama huyu amekuja kama imagine if she accepted your brother. Mnataka mkubali msichana huyu na mumfundishe vitu mingi sana. Some of them wanaolewa wakiwa wachanga. Accept this girl, muonyeshe hapa na hapa huwa tunafanya hivi, hapa na hapa huwa tunafanya hivi. Kuongezea kwa hiyo, msichana anapoolewa katika mji wenu, you sister in laws, muachie nafasi ya kulea mama yenu, na wewe sister in law enda ulee mama ya kule kumoolewa. Huyu sasa ni mtoto amekuja kujaza pengo ile wewe unawacha. Wewe unapoondoka, huyu bibi ndugu yako amekuja kujaza pengo. Muachie nafasi ajifunze kukaa na mama yako. Wewe enda ujifunze kukaa na mother-in-law wako huko. Wachieni nafasi. Wasichana wanafanya mpaka mabibi za ndugu zao hawajengi mji kwa sababu ya midomo na kutaka kuruli hii mji. Wasichana nawaambia hivi, ukiwa umepata sister in law, wacha yeye alee mama yenu, ajifunze kukaa na mama yenu, atunze mji wenu, apanuke katika mji ule. Na wewe enda upanuke mahali umeolewa. Enda utengeneze huko. Kwa sababu utapata wengi wamekwambia ameolewa, lakini amekwambia hapa kwa boma. Anataka kujifanya yeye ni kijana wa hii boma. Wawachie vijana wao watengeneze mji na mabibi zao na wale nao wamama unapoolewa. Jua huyu kijana alizaliwa na mama. Penda mother-in-law wako, jinsi unavyopenda kijana wake. Ndiyo mji ule utagrow ukiwa pale, mtaishi maisha ya usalama, maisha ya amani. Msichana unapokuja kwenu, kuja kama mgeni, ukae kama mgeni, ukaribishwe, ukule, ukunywe, ulete kile ulichokuwa nacho, urudi wapi? In addition to what Sister Rebecca has just said, it is the responsibility or the role of the man to protect the family. Yes. So huyu msichana wakati ambapo ameolewa katika mji wenu, ni wewe unafaa kumshinda. Na wewe msichana, if you are being protected by your husband, show respect. Show respect. Show respect and also show love. Kwa sababu gani? A husband anaweza kupata bibi yake akiwa na makosa. Hauchapi mwanamke kwa macho ya watu. Unamprotect, ukimaliza ukiingiza huko ndani, unachuna yeye, unamwambia hapa nimekutetea tu but ulikuwa umekosa. Don't repeat it again. Yes. Okay. So you said that we're supposed to embrace our in-laws. Yes. We show them love despite all that. Tujaribu kuelewa kwamba ni wapi ambapo kuna makosa ambayo tunapitania. Na mnarekebishana kwa upendo na upole. So what if hakuna makosa yoyote ambayo umefanya, pengine tu hawakutaka wewe kama the in-law hawakutaka wewe kuolewa pale kwa ile boma, pengine walikuwa wanamtaka msichana mwingine. Now you haven't done any mistake, you see. So pale ndio tuna encourage wasichana, wacheni ndugu yenu amependa. Ndugu yenu ndiye amenipenda, amenileta katika jamii. Wewe ngoja upendeke huko, wachana na maisha ya hapa. Mimi nikienda kwetu, mimi ni mgeni, nimeenda pale kama mgeni, nitakaa siku mbili, niseme ninaenda, niko mgeni pale. Mama yangu nimemwachia responsibility ya bibi ya ndugu yangu, amlinde. Si ati nimemwacha siwezi msaidia, nitamsaidia, lakini responsibility ya kutaka kujua kumeendaje kwa hii boma ni nini haisi kwangu. Mimi niko na kwangu, nitengeneze kwangu. Na hapa huyu ndiye tuwache mabibi za vijana wapanuke. In the case, maybe will it be wrong as a wife? Because now every time we go there, we have wrangles, tunakosana. So if I decide to stay aside, maybe wakati anasema we go tuende kule nyumbani tukaone wazazi, maybe it's December holidays, I refrain from that. At least for the sake of peace, tunabaki kwa ubaya. Haitawezekana kwa sababu wewe ulienda kwa ile mji ukakubaliana na masharti ya ile mji. Ukilipopenda huyu mwanaume, ukamuuliza kwao kukoaje, ukaenda huko ukakaribishwa. Hautakimbia from your responsibilities. Kumbuka, a woman is a manager. The way una manage huyu mwanaume, jamii, watoto, ndivyo utakavyo manage. Try. Jaribu.
na uite Mungu. Nimekwambia kitu ya kwanza, karibisha Mungu katika hii ndoa. Wachilia Mungu atawale hii ndoa, achukue space yake katika hii ndoa. Mungu, unapomwambia Mungu, nimefika hapa, ni hapa ulipomweka nikae, niolewe, na mimi napenda mjuu. Mungu, nipe hekima, nipe maarifa. Au wasichana utawaongelesha kwa uzuri, kwa upole. Unajua ukienda kwa kifua hamtaelewana, lakini unaongea nao mother-in-laws, waongee na wasichana wao, waambie waheshimu mabibi za mandugu zao. Naye bibi ya ndugu yako, mother-in-law, waweke pamoja, aulize nini ilikuwa shida, muongee hapa. Sasa wewe ni mtoto wake kama hawa wengine, aambie wasichana muheshimu bibi ya ndugu yenu, naye aambie bibi ya ndugu yenu heshimu washemeji zako, mkae kwa amani, mkule kwa amani. Shida mostly inakujianga upande wa jikoni. Wewe umeolewa, na kimila ya watu wengine huwezi enda kuolewa na kesho unataka mengo yako. Hiyo ni mchoro. Utapata msichana labda kwao walizaliwa ina family of 2 or 3. Hawakuzoea kupika chakula mingi. Sasa amekuja kwa hii boma, anataka kupima jinsi wanavyofanya kwao, anataka afanye katika jamii, inaleta conflict. So that goes back again to marriage changes the life. Yes. Sasa utajifunza kwa hii familia, kama ni chai wanapikanga kiwango, kama ni ugali wanasonga kiwango. Kwa sababu utakapopika kadogo wataanza shemeji yetu ni mcho, usituletee uchoyo wa kweli. Unaona rango zinaanzia pale. Utajifunza kwa jamii hii kukaa nao jinsi wanavyotaka. Nao mashemeji bado tunawaonya. Wajue huu mji sasa unakuwa occupied na wengine, watoto wengine. Wao waende wa occupy wengine. Na sio wote, hatusemi hawafai kukua hapa. Hapana. Mwingine labda hajajaliwa kupata mahali pa kwenda. Akuwe hapa na kuwe heshima. Atakuwa anda nyinyi mabibi za vijana. Atakuwa kibiliza kila kitu kwenu. Juu atapata usaidizi kwa mandugu zenu tu nyinyi. Na ndoa itakuwa na amani. Okay. So yes, I believe we're still learning a lot. So unfortunately, my director is telling me we're supposed to be winding up. But before that, just a few words, your final remarks. Just talk to our viewers there. Talk to a lady out there who's almost getting married, or maybe she's newly married. Just a final words to her. Ningependa kusema ya kwamba wasia wa mwisho ni kwamba ndoa ni jambo nzuri sana, na ndoa ni mahali ambapo ni pazuri, na ndoa ni tamu jinsi ambavyo wewe mwenyewe utaiweka. Asanteni. Okay. Yes, please. Na mimi nikimalizia nitasema ya kwamba ndoa ni nzuri kwa sababu ndoa ilikuwa ordained na Mungu, na ndoa iheshimiwe na kila mtu, awe nani wala nani aheshimu ndoa. Na ndoa hii tukaribishe Mungu, tukue na mifano ya kama mama Abigaili, tukue na mifano ya mama Sara, tukue na mifano ya kina Dorikasi, ndiposa hiyo yote itatusaidia kulea jamii zetu. Na mbarikiwe. Okay, asanteni sana kwa kuja, nimeshukuru. I believe wengi pale nyumbani wameweza kulearn a lot from your advices. So I'm so grateful you've tuned in, umekuwa pamoja nasi kwa huu wakati wote. As we wind up from here, we say have a very blessed and good night ahead. God bless you. Thank you.